Hello guys, 안녕하세요. 반갑습니다. Okay, so we are now on chapter 11 po of the book 1. So sample question po of every chapter. So reading part. So number 1, pera guys, no? Pera. Yes. Pera. 이것이 무엇입니까? Okay, what is this? No? 한국말로 어떻게 해요? So how to say this in Korean nga guys, yung pera. 1번, number 1, dun입니까? dun. Yes, dun yung tamang sagot guys. So number 1 is dun. So ito yung tamang sagot, pera. 물. Number 2, 2번, 물. 물입니까? 아닙니다. 물이 아닙니다. It's not water. kasi 물 guys is water. Okay? Next, 3번, 주스. 주스입니까? 주소가 아닙니다. 네, 아닙니다. So it's not juice. Then 4번, 카드. 카드입니까? 카드가 아닙니다. Okay. So again, yung tamang sagot sa number 1 is 1. Okay? Next, proceed tayo sa number 2 guys. 이것이 무엇입니까? What is this? Yes, so malilito tayo guys, no, kung ano ba, orange ba siya or apple. But based on the picture po sa book, yung ano po nito is apple. Okay, so now, apple, how to say this in Korean? 한국말로 어떻게 해요? Okay, 1번, 포도. 포도입니까? 포도 guys is grapes. 아닙니다. Okay, hindi grapes. 2번, 수박. 수박입니까? 수박. 수박 is watermelon. hindi rin, no? 수박이 아닙니다. 3번, number 3, 사과. 사과입니까? Is it apple? Yes, 사과입니다. 그래서 정답, the correct answer po is 3번, number 3, 3번입니다. Okay, so 4번, number 4, 오렌지. 오렌지입니까? 오렌지가 아닙니다. Okay? So, 3번입니다. yung tamang sagot, number 3. Next, proceed tayo sa number 3, guys. Okay, 3번. 50만 원입니다. Okay. Yung price po niya, guys, is 50만 원 or 500,000 won. Okay. 50만 원. 500,000 won. So, mahal, no? Mahal. Okay, mahal이에요. mahal입니다. 그래서, ano ba yun sa Korean yung mahal? Okay. 1번, 사요. Okay, 사요 from the verb, descriptive verb, 사다, which means to be cheap. 아니에요. 비싸요. Okay, 비싸요 is expensive. So number 2 yung tamang sagot natin guys. No, 비싸요. Yes, number 2, expensive. Number 3, 있어요. 있어요. 있어요 means meron. 아닙니다. Number 4, 없어요. 없어요 means wala. Kabaliktaran ni 있어요. Okay, so yung tamang sagot po natin dito sa number 3 is number 2. 정답 2번입니다. Okay. Proceed tayo sa fill in the blank guys. So 4 to 5. So dito mamimili lang tayo kung ano yung word na pag nilagay natin sa blank, magmi-make sense or magiging complete thought yung isang sentence. Okay. So 이 오렌지 blank 이에요. Okay. So it means this, no? So 이 오렌지, this orange. May nawawalang word dito guys. So based dun sa sagot, okay, malalaman natin kung ano yung tanong. Okay, so is it related to 얼마? 얼마 guys, 얼마 means how much. Okay. Tapos 누구, 누구, who. So 어디 means where, and 언제 means when, kailan. So 얼마, kung yung sagot nila, dapat related siya sa price or it talks about money, no? Involve yung pera. Then 누구, dapat yung sagot nila is related po sa tao kasi it means who. And 어디,
Odi means where. Dapat yung sagot ni na is related po sa place. And onje, dapat yung sagot ni na is related sa time. Kasi when ito. So dito guys, base reply ni na, 2,000 won. Okay, so 2,000 means 2,000. And then the won, currency ng Korea po, no? So 2,000 won means 2,000 won. So is it related to price? Yes. Tama guys. So when you ask how much, that is 얼마. So therefore yung tamang sagot po natin sa number 4 is 얼마. So 이 오렌지 얼마예요? So how much is this orange? So yung sagot 2,000 won이에요. 2,000 won. So therefore number 1 yung tamang sagot natin guys. Okay? Next for number 5. Okay? So medyo mahaba ito guys, no? So ga, sabi ni ga, 이 운동화는, okay, so this 운동화 is the sneakers, 55,000원이에요. So 5만 guys, it is 50,000 plus 5,000, 5,000. So therefore 55,000 means 55,000. Okay, so 55,000won, so 55,000 won 이에요. So this sneaker daw is 55,000 won. Tapos sabi nila, 좀 비싸요. Okay, so 좀 비싸요. So a little bit, ang 좀 dito is a little bit or medyo, no? Medyo 비싸요. Medyo mahal. Okay, medyo expensive siya. A little bit expensive. So may blanco dito, guys. So pag a little bit expensive, ano yung usually ginagawa mo? Yes, you are going to ask for bargain. Okay, discount, no? So how to say that in Korean, guys, when you ask for discount or bargain? Yes, that is 3번, number 3, kakka. Yes, kakka 주세요. Kakka 주세요. Okay, please give me a discount. Okay, so number 3 po yung tamang sagot, guys. 좀 비싸요. kakka 주세요. Kakka. Okay, kakka 주세요. Then for number 1, no 주세요. Yung verb natin dito is 넣다, which means to put in. So ipasok daw. Then 주세요 here, please. So please put it in. Okay? Pakipasok po ito. 아니에요. And 바꿔주세요, please exchange. 바꿔, 바꾸다, which means to exchange. No? 바꿔주세요, please exchange. 아닙니다. 4번, number 4. 포장해주세요. 포장해주세요. 포장 is to wrap. Okay, pakibalot. So 포장해주세요, please wrap it. It's a little bit expensive. Pakibalot po. 아니에요. So number 3 yung tamang sagot. Yung reply ni ga, 알았어요. So 알았어요, it just means I got it. Okay? 알았어요, I got it. And 5만 원 주세요. So 5만 원 주세요. So please give me 5만 원. So 5만 again, guys, is 50,000. So from 55,000, yung hinihingi na lang ni ga dito is 50,000 na lang. So naka-discount po ng 5,000. So therefore, it is 3번. kakka 주세요. kakka 주세요. Okay?